Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How's life? I hope you are always in a good condition and always be blessed by God. Happy Eid Mubarak. So, welcome to our presentation. We are from the sixth group of Sociolinguistics course, and we are focusing on language change. So, let's get started. So, here are our members. Sandy, Sania, Sophie, and Wina. So let's start. Traditional view. Traditional view toward language change. Jadi pemikiran zaman dahulu terhadap perubahan bahasa. Namun kita lihat dulu ya pertanyaannya. Can linguistic change be observed while it is actually occurring? Nah, pertanyaannya, apakah perubahan bahasa itu bisa diobservasi selama itu berjalan? Jawabannya iya, karena dalam buku yang kita kutip bahwa perubahan itu bisa diobservasi melalui dua cara, yaitu melalui metode komparatif. Jadi penelitian itu metode komparatif dan penelitian rekonstruksi internal. Jadi apa sih metode komparatif itu? Metode komparatif itu, we compare between two languages or three languages. For example, the language of English. So there is 3, 2, and 10. It is these words be compared to German language like tres and tus and tenuis. Dari contoh tersebut dapat ditemukan bahwa kata tu mengalami pergeseran fonetis. Jadi metode komparatif ini bisa menjadi acuan kita bahwa benarkah si language itu berubah. Nah, seperti itu. Ada metode komparatif. Lalu metode kedua disebut sebagai rekonstruksi internal. So, what is rekonstruksi internal? Metode rekonstruksi internal ini sebenarnya mirip dengan metode komparatif. Bedanya kalau rekonstruksi internal ini hanya compare atau hanya di dalam satu language saja. Kalau tadi kan beberapa language, kalau ini ada satu language saja. Jadi bisa dilihat adakah perubahan bahasa di dalam bahasa tersebut. Oke, lanjut ya. Next. Jadi traditional view. Traditional view terhadap language change itu, the only change that are important in a language are those that can be demonstrated to have structural consequence. Jadi menurut orang-orang zaman dulu atau orang-orang yang belum masuk ke ranah modern, perubahan language itu hanya ketika ada struktur yang konsekuensi, yang strukturnya tuh benar-benar terstruktur benar gitu ya. Nah, itu zaman dulu. Nah, mungkin perbedaannya kalau zaman sekarang itu strukturnya itu bisa berubah gitu, tidak harus sesuai dengan pattern-patternnya seperti itu. So, there are two kinds of change, the internal and external. That's internal include phonetic, syntax, morphology. So the change is in phonetics of language, syntax of language, morphology of language. So in the other hand, there is a change because of the external atau perubahan eksternal. Nah, perubahan eksternal itu terjadi karena borrowing other language. Seperti bahasa Urdu. Bahasa Urdu itu sebenarnya mereka itu borrow atau meminjam kepada bahasa Arabic, bahasa Arab. Jadi terbentuklah perubahan pada bahasa Urdu karena adanya borrowing terhadap another language seperti itu. Okay, next. Change in progress. So, what is change? Change itu a variation across the time. Jadi variasi yang melewati beberapa waktu.
Actually, this variation has been discussed in previous meetings, so let's discuss it again. So language variation is how the choice the speaker have between set of construction is governed by language internal factors and language external factors that explain how speaker decide in given situation. Jadi, so what is language variation? Jadi, we have to determine first what is variation and what is change, because it is different. So language variation is what we see when a language has more than one mode of expressing the same thing. That is, variation occur when a given linguistic element has more than one form. The element with multiple form is said to be a variable. Nah, jadi variabel itu adalah bagaimana bahasa yang satu pengucapan bahasa terhadap satu benda itu berbeda-beda. Variasi ini terjadi ketika ada elemen-elemen linguistik berada di format-format yang berbeda. Nah, the element with multiple form is said to be a variable. Oke, itu yang minggu kemarin ya. Nah, next, language varies in time, physical space or setting, and social context. That's language varies. But not all variation lead to change. Jadi tidak semua variasi itu menjurus kepada perubahan. Seperti yang what Labor said, or called long-term stable variation. Jadi ada yang disebut dengan long-term stable variasi atau variasi yang stabil lama gitu ya. The distribution seperti the distribution of and the variables previously discussed, and such alternative as the ask and ask alternation. Ini tuh contoh ask and ask ini tuh sebagai long-term stable variations. The letter as old as the language. Jadi letternya itu sangat tua seperti bahasanya gitu. Nah, itu disebut long-term variation. So, after we know the variation, so let's discuss the change. Change is a contrast with variation. Beda ya. Change has a direction being both progressive and linear. So the difference is change is progressive and linear. For example, the great vowel shift in English took centuries and is still incomplete. Jadi perubahan pada great vowel pada bahasa Inggris yang masih belum komplit. Jadi masih terus ada perubahan dan itu progresif, berkelanjutan gitu. Language change can be thought as two or more forms competing for usage after a new form is introduced. Such competition causes the frequency of use of each form to change as the new form replaces the old. Jadi perubahan itu mengganti format dari bahasa yang dahulu, seperti itu. So example, bentuk perubahannya itu ada new form. Baru dari new form itu there is a spread usage. So many people use that new form, and it is the old one be replaced by the new form of language. For example, the old one really good. So really good is the old form of really good, of ya bagus gitu, kata bagus. Nah, and new formnya itu ada cool, weak, and awesome. That is a change. And for example, another example is in a sound change in New Zealand from new to nuclear, and these changes are usually proposed people in a higher social class. Gitu. Nah, ada dua tipe perubahan. Ada change from above and a change from below. So what is change from above? Change from above is change in a language that people are aware of. Jadi semua orang tuh sadar tentang perubahan itu. But
How about change from below? Change from below is change in language that people are not aware. For example, change in vowel pronunciation like beer and beer. Jadi tidak, orang-orang tidak apa ya, tidak mengetahuinya atau tidak, nah seperti itu lah, intinya mereka tidak aware of it, that change gitu. And then the spread of vernacular form imitating the speech they are considered prestigious expression of solidarity. Nah itu ya, sepertinya that's all for me. And next will be discussed by Shadia about the why the language is changed. Hello, in this section I would like to inform you the reason why our language changed. We have three main factors, and the first is age. We tend to use formal language when we talk to lecturer or to the elders. We use different language for our peer, our best friend, or even our lovers. We tend to use more formal, intimate language to our lovers. For example, we never use something like "Hello, bro, what's up?" to our lecturer, to our parents, or to the elders. Because that is impolite. So we tend to use more polite language to our lecturer, to the elders, and to our parents. Second, we have gender. Women are slightly more verbally oriented overall and outperform men across the lifespan on most verbal measures. So men usually has less response rather than women in conversation. For example, when we ask women about something, women will take it as a long answer or make it a long conversation rather than men. So that's why gender have influence in language change. Plus, we have social class. People of higher state use different language which more prestigious than lower class people. For example, people from wealthy backgrounds will use language differently from lower class people who are working normally. And this is the same way from working backgrounds. Why working backgrounds also influence the language change? Because when you working as a flight attendant, you will use language differently from they who work in another occupation. So lower class people tend to spread less conscious linguistic rather than higher class people. So that's why social class and working background class also become influencer for the language change. So that's all for me. Thank you. Okay, hi everyone. After Sophie and Shania explain about the traditional view of language change and also change in progress and why our language change, here I would like to explain about the process of change in language. Actually, analyzing the process of change in language is not a simple thing. Labov 1981 has pointed out how difficult it is to get the right kinds of data on which to base claims about linguistic change in progress and how easy it is to make either false claims or incorrect predictions. Jadi menganalisis perubahan pada bahasa itu merupakan hal yang cukup sulit untuk dilakukan dan memerlukan data yang akurat tentu saja, karena jika seorang bahasa melakukan penelitian terhadap perubahan bahasa dengan data yang tidak terpercaya, maka justru akan menimbulkan salah pemahaman terhadap perubahan bahasa. Labov also stresses the importance of having good data on which to base claims. Such data can come from studies of a community conducted at different times. Jadi, ahli bahasa dalam meneliti perubahan pada bahasa itu tidak hanya membutuhkan satu kali penelitian, melainkan bisa memerlukan beberapa kali penelitian. However, it is often the case that only a single study is done and the different responses of various age groups are compared and conclusions drawn about changes. Tapi tetap saja yang dipakai itu hanya satu penelitian dan
Beberapa penelitian yang dilakukan itu bisa membantu seorang ahli bahasa dalam membandingkan dan menarik kesimpulan tentang perubahan suatu bahasa. Here, I classify the process of change in language into three theories. Okay, the first is Labov's theory. In this theory, after conducting a number of investigations of sound changes in progress, Labov suggests that there are two basic kinds of change. The first one is change from below, and the second one is change from above. Sebenarnya teori ini sudah dijelaskan oleh Sophie di penjelasan sebelumnya tentang jenis perubahan pada bahasa. Teori ini mengatakan bahwa ada dua jenis perubahan pada bahasa. Yang pertama itu perubahan bahasa dari bawah, dan yang kedua perubahan bahasa dari atas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perubahan bahasa dari bawah dan perubahan bahasa dari atas? Change from below is systematic and unconscious change. Sedangkan change from above itu sporadic, conscious, and involves issues of prestige. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian baca dari buku Blackwell, karena di sana sudah lengkap sekali penjelasan tentang perubahan bahasa yang disampaikan oleh Labov beserta penelitian Labov tentang perubahan bahasa itu. The second theory is theory from the Milroy. For Milroy, the key of language change is related with lies in network ties. So this theory is called network ties theory. Jadi menurut teori Milroy, perubahan bahasa itu dipengaruhi oleh kuat tidaknya ikatan dalam sebuah jaringan. Maksudnya begini, ketika suatu society mempunyai standar bahasa yang baik dan mereka mempertahankan standar itu, maka perubahan yang terjadi pun tidak akan besar. Namun, ketika sebuah society mempunyai standar bahasa yang tidak terlalu formal, maka bahasa tersebut akan cenderung lebih mudah untuk berubah. Nah, contoh dari weak ties yang dimaksud dalam teori Milroy ini adalah perubahan bahasa yang terjadi di antara sesama teman, seperti itu. Nah, bahasa slang pun termasuk ke dalam jenis perubahan bahasa yang dipengaruhi oleh Milroy's theory. Jadi, menurut mereka, new forms are adopted by innovators with weak ties. Jadi, perubahan bahasa itu diinovasi oleh mereka yang datang dari kalangan masyarakat yang mempunyai ikatan yang lemah untuk mempertahankan sebuah bahasa, seperti itu. They point out that their conclusion that change begins therefore in the middle of the social class hierarchy is entirely consistent with Labov's finding that innovating groups are located centrally in the class structure. Jadi menurut mereka perubahan bahasa itu biasanya sering terjadi di kalangan masyarakat kelas menengah. The next theory and the last theory of process change in language is Eckart's theory. Eckart say that lifestyle seems to be a factor in change. Jadi menurut mereka gaya hidup seseorang itu sangat mempengaruhi perubahan bahasa. Here Eckart doing a research in suburban Detroit high school further complicates matters. Nah, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Eckart untuk mengukur perubahan bahasa. Penelitian tersebut dinamakan Jocks and Burnouts experiment. Jocks are either middle-class students or students with middle-class aspirations, while burnouts are either working-class students or students who wish to identify themselves as such. Nah, bedanya antara Jocks and Burnouts ini terletak pada subjek penelitian yang digunakan. Dalam Jocks, Eckart menggunakan middle class students,
or students with middle class aspiration. Sedangkan dalam burnout, Eckert menggunakan students working class. Apa hasil yang didapat dari penelitian tersebut? Penelitian tersebut didapat bahwa ternyata range berbahasa anak perempuan, both of students with middle class and working class, itu lebih besar pada perempuan dibandingkan laki-laki. Jadi perubahan bahasa yang terjadi pada kalangan perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki, seperti itu. It would appear that linguistically, girls were required to do more than boys. For example, to adopt more extreme behaviors in order to establish their places. We have to consider whenever a change begins and whatever its causes, it is not an instantaneous event for the language as a whole. Jadi mau bagaimanapun perubahan yang terjadi, mau kapanpun perubahan yang terjadi pada sebuah bahasa, perubahan tersebut bukanlah sebuah perubahan yang instan, yang terjadi begitu saja, tetapi memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang dalam perubahannya. A number of linguists have proposed a theory of change called lexical diffusion and the web theory. According to this theory, a sound change spreads gradually through the words in which the change applies. Jadi menurut teori lexical diffusion itu, perubahan pada bahasa itu dimulai dari perubahan kata yang terjadi dan tersebar secara menyeluruh. For example, a change in vowel quality is not instantaneous, affecting at some specific point in time all words in which the vowel occurs. As if you went to bed one night with vowel quality A in those words and got up next morning with vowel quality B. Instead, only some words that have the vowel will be affected initially, but others, then still others, and so on until the change is complete. Jadi perubahan bahasa itu tidak terjadi secara instan, melainkan terjadi secara bertahap dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Nah, kalian bisa lihat di slide ini dinamakan kurva S, di mana there is an initial period of slow change in which a few as 20% of the relevant words undergo the change, then a shorter period of time of rapid change in which about 60% of the affected words show the change, and a final period, again of much the same length as the initial period, in which all or most, there is often a residue of the remaining 20% of relevant words show the change. Dari kurva tersebut bisa dilihat bahwa perubahan bahasa itu terjadi secara bertahap, yang bisa ditandai awalnya hanya 20% gitu. Terus pada perubahan berikutnya bertambah menjadi 60% sampai mencapai final change dengan range perubahan sebanyak 20%. Apa sih bedanya lexical diffusion and the web theory? The theory of lexical diffusion has resemblances to the web theory of language change. A web is also a diffusion process. The web theory of change and the theory of lexical diffusion are very much alike. Each attempts to explain how a linguistic change spreads through a language. The web theory makes claims about how people are affected by change, whereas lexical diffusion makes claims concerning how a particular change spreads through the set of words in which the feature undergoing change actually occurs. Nah, jadi antara web theory and lexical diffusion itu memiliki hubungan. Lexical diffusion itu membuat klaim tentang bagaimana perubahan bahasa itu terjadi. Teori itu memberikan klaim tentang bagaimana perubahan bahasa itu berdampak pada masyarakat, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Hope you can understand of the material that we explain, and have Eid Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.